کاتتان باش خوێندکارانی پۆلی هەشتەم. ئەمڕۆژ باسی بابەتێکی نوێ ئەکەین، هیوادارم سوودی لێوەربگرن. Today we are going to start a new chapter, Chapter 6, Coordinate Geometry. واتە ئەندازەی پۆتانەکان. Chapter 6, Lesson 1, Representing Tables. واتە نواندنی خشتەکان. In this lesson, we learn that how to represent the table on a coordinate system. لەم وانەیەدا فێر ئەبین کە چۆن خشتەکان بنوێنین لەسەر ڕووتەختی پۆتانەکان. From this table, you can get a 4-ordered pair, 1,0.5 and 2,1 and 3,1.5 and 4,2. ئەگەر سیر بکەین لەم خشتەیە ئەتوانین 4 ordered pair دروست بکەین کە بریتین لە 1.0.5 و 2.1 3.1.5 4 و 2. بەم شێوەیە ئۆردەرپێرەکان لە خشتەیە دروست ئەکرێن. And you can represent these order pairs on a coordinate system. و ئەتوانین ئۆردەرپێرەکان لەسەر ڕووتەختی پۆتانەکان دروست بکەین. Remember that each ordered pair x, y contain x coordinate and y coordinate. The positive number in x coordinate represent move to right, and the negative number in x coordinate represent move to left. And in y coordinate, the positive number represent move to up, and negative number represent move to down. For example, to represent 4,2, first draw x-axis and y-axis, and always start from the origin point right here. Now move 4 units to right and 2 units up. So 1, 2, 3, 4 and 1, 2. Draw the point 4,2. بەم شێوەیە ئۆردەرپێرەکان لەسەر ڕووتەختی پۆتانەکان دەنوێنرێن. وەکووتم هەموو کاتێک لە ئۆریجنەوە دەست پێەکەی کە ئەکەوێتە ئینتەرسێکتی هەردوو ئەگزستەکەەوە ئەکەوێتە ئەم شوێنەوە. و هەروەها وەکووتم لە ئێکس کۆردینەیتە ئەگەر ژمارەکە پۆزەتیڤ بوو بەرەو لای ڕاستە ڕۆی، ئەگەر نێگەتیڤ بوو بەرەو لای چەپ ئەڕۆی. و لە وای کۆردینەیتە ئەگەر ژمارەکە پۆزەتیڤ بوو بۆ سەرەوە ئەڕۆی و ئەگەر نێگەتیڤ بوو بۆ خوارەوە ئەڕۆی. Stay with me and let's start example 1. Example 1 says write and graph the ordered pairs from the table. واتە لەم خشتەیەدا هەموو ئۆردەرپێرەکان بنووسە و وێنەشیان بکێشە. The order pairs are -3,4 and -1,1 and 1-2 and 3-5. To graph this order pairs, first draw x and y axis and always start from the origin. و هەروەها هەموو جارێک لە خاڵی ئۆریجینۆ دەست پێ ئەەکەین. To plot -3,4, move 3 units to left and 4 units up. So 1, 2, 3 and 1, 2, 3, 4. So plot -3,4. And to plot -1,1, move 1 unit to left and 1 unit up. So 1 and 1. Plot point -1, 1. And
to plot 1 comma minus 2, move 1 unit to right and 2 unit down. So 1 and 1, 2. Plot 1 comma minus 2. And to plot 3 comma minus 5, move 3 unit to right and 5 unit down. So 1, 2, 3 and 1, 2, 3, 4, 5. Plot the point 3 comma minus 5. After that, we have example 2. Example 2 says, Dilshad is taking care of a rare kind of lion cubs. Dilshad چاودێری جۆرێکی دەگمەنی بێچووی شێری کرد. The table shows the amount of food needed to feed 1 cup for 4 days. و ئەم خشتەیە بڕی خۆراکی پێویست بۆ خواردنی یەک بێچوو لە 4 ڕۆژدا پیشان دەدات. Graph the data and what appeared to be the relation between the number of days and the amount of food. واتە وێنەی داتاکە بکێشە و هەروەها پەیوەندی نێوان ژمارەی ڕۆژەکان و بڕی خواردنەکە چی دەرئەخات. So, the ordered pair are 1, 2.5 and 2,5 and 3, 7.5 and 4, 10. Now, to graph the ordered pairs, first draw x-axis and y-axis. X-axis represent number of days and y-axis represent amount of food. So, to plot 1, 2.5, move 1 unit to right and 2.5 unit up. And start at the origin. هەموو کاتێک لە ئۆریجینەوە دەست پێەکەین لە پۆینتی بنەڕەتەوە دەست پێەکەین 1 and 1, 2 and half. Plot the point 1, 2.5 and to plot 2,5, move 2 unit to right and 5 unit up. So 1, 2 and 1, 2, 3, 4, 5. So plot the point 2,5 and to plot 3,7.5, move 3 unit to right and 7.5 unit up. Start at the origin and 1, 2, 3 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 7.5. Plot the point 3, 7.5 and to plot 4,10, move 4 unit to right and 10 unit up. Start at the origin 1, 2, 3, 4 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plot the point 4, 10 and the graph shows that for each additional day, 2.5 additional of food are needed for 1 lion cub.
گرافەکە ئەوەمان پێپشان ئەدات کە بۆ هەر ڕۆژێک کە زیا ئەکات بڕی خواردنی پێویست بۆ یەک بێچووی شێر 2.5 زیا ئەکات. ئەگەر سیرکەین 2.5 ئەبێ بە 5 ئەبێت بە 7.5 و ئەبێت بە 10 کەواتە بۆ هەر ڕۆژێک کە تێ ئەپەڕێت 2.5 خواردنی بێچوە شێرەکان زیا ئەکات. And example 3 says, graph the data and what can you say about the set of points you got? واتە وێنەکەت لەسەر ڕوتەختی پۆتانەکان بکێشە و هەروەها چی ئەڵێیت دەربارەی ئەو خاڵانەی کە بەدەستت هێنا. Part A, we have this table. So, the ordered pair are 1, 3 and 2, 3 and 4, 3 and 6.3 and 7.3. Now draw x-axis and y-axis. X-axis represents the time and y-axis represents the temperature. So to plot the point 1, 3, start at the origin and move 1 unit to right and 3 units up. So you have 1 and 1, 2, 3. And to plot the point 2, 3, start at the origin and move 2 units to right and 3 units up. So you have 1, 2 and 1, 2, 3. You can plot another point. Okay. Now, if you see the figure, all the points lie on a horizontal line. ئەگەر سێری وێنەکە بکەین هەموو پۆینتەکان ئەکەونە سەر ڕاستەهێڵێکی ئاسۆیی بەم شێوەیە. So all the points lie on a horizontal line. Example 3, part B. The ordered pair are 2 minus 1 and 2, 0 and 2, 2 and 2, 3 and 2, 4. Now draw x-axis and y-axis. To plot the point 2 minus 1, start at the origin and move 2 units right and 1 unit down. So 1, 2 and 1. And after that, to plot a point 2 and 0, move 2 units to right and 0 represent not move. كواتا تنها دوياك بولاي راست أجولين. And to plot 2, 2, also start at the origin and move 2 units to right and 2 units up. So 1, 2 and
1, 2. You can plot another point. Okay. Now, if you see the figure, all the points lie on a vertical line. ئەگەر سەیری وێنەکە بکەین ئەم جارەیان هەموو پۆینتەکان ئەکەونە سەر ڕاستەهێڵێکی ستونی. So, all the points lie on a vertical line. باشە. و هەروەها ئەکسەرسایزەکان ژمارە 1 تا ژمارە 10 هۆموۆرکە تەنها ئۆدەکان.